So our first session will take 1 hour. Mafunzo yetu ya kwanza itachukua muda wa saa moja. We shall have a short break of 15 minutes. Tuwe na break kidogo ya dakika 15. Then thereafter we shall proceed. Baadaye tunaendelea. So now, kwa hivyo sasa, the house rules. Sheria ya nyumba. House rules. Kuna sheria ya hapa sasa ya nyumba hii. 1. Ya kwanza, we are students. Sisi wote hapa ni wanafunzi. So try to have a pen. Jaribu sana kuwa na kalamu and a book or any writing material. Kitabu na kitu yote ya kuandika. 2. Ya pili, have your Bible. Kuwa na Biblia yako. The word of God. Ambayo ni neno la Mungu. 3. Ya tatu, how many of us have phones? Wangapi miongoni mwetu wako na simu? If you have a phone, uko na simu, hebu show it to me. Hebu nataka nione simu yako, hebu inua kama uko na simu, inua juu hivi tuone simu yako. Thank you. Asante kwa. So all our phones, simu zetu zote, we switch them off, unafunga kabisa, au put it on a flight mode. Weke katika ile hali ya kunyamaza. Tuanze kuzima au to put on a flight mode. Au weke ile hali inanyamaza haipigi kelele. Let's go. Tuanze hiyo. Tumemaliza, si ndio? Tumemaliza. That is rule number 3. Hiyo ni sheria au kanuni ya 3, sheria ya 3. 4. Ya 4. While the teacher is speaking, wakati mwalimu anaendelea kufunza, there should be no unnecessary movements. Haitakikani ile kutembea isiyo na lengo. Because you walk out, ukitembea nje, nobody will come to tell you let's go back. Hakuna mtu anakuambia turudi. But lakini we have the house prefects. Lakini kuna wanahitaji prefect. Kuna kamati ya darasa. So they will be just noting your names. Ataandika majina yenu. Because all the regions. Na anasema kwa kila region we have the representatives. Kuna wenye wanaongoza hao. So they will be just noting your names. So wataandika majina yenu. And at the end of the day, siku ikiisha tu, if you have been making unnecessary movements in the house, kama umepatikana ulikuwa unatembea ovyo, you will be wanted somewhere to see the leadership, and you will face your pastor and the region director to speak to you what was the problem. So utaitwa mahali fulani na utarejeshwa kwa pastor yako auelezee ni nini ilikuwa. So no unnecessary movements while teaching Sunday. Ovyo bila sababu hakutakikani. We are only going to allow the Holy Spirit to move. Kuachilia Roho Mtakatifu atembee. Allow the Holy Spirit to move. Achilia Roho wa Mungu atembee. Not us to move. Sio sisi kutembea. Amen. Amen. Then lastly, ya mwisho, all the time we are going to be here, muda ile tungali hapa, we shall not allow our students, men, to get out of the compound anyhowly. Aturuhusu wanafunzi wetu wote kutembea tu nje bila sababu. Anytime we want to go out of the gate, make sure you see your pastor. Then your pastor will give you direction what to do. So don't leave the compound without the permission of your pastor. So all pastors, none of our pastors is going to leave that gate until the time we shall be going to bed. We also said that our pastors will be sleeping at my home
all regional directors wote will be sleeping at my home. watalala pale kwa apostle pia. And we have proper arrangements of the rest of the team here. Na sasa watu wote watabaki hapa wakilala kwa mama. So you are a pastor. Wewe ni mchungaji. Find yourself at the right place at the right time. Chipate mahali unaofaa kwa wakati unaofaa. We don't want to see unnecessary movements out of the compound. Hatutaki kuona utembea tu bila sababu. We have come so that we can pour our hearts before the Lord. Kuja ili tumwake au roho zetu mbele za Bwana. So that the Spirit of God can ili kwamba roho wa Bwana aweze kuzungumza. The Lord can speak unto us. Ili roho wa Mungu akanene nasi. In these 4 days. Kwa hizi siku 4 there is going to be a great and mighty transformation upon our lives. Kutakuwa na kasi kubwa na mambo makubwa katika maisha yetu. So what I'm saying at the beginning might seem to be hard. Unaona hapo mwanzo ni kama haikai vizuri, but by the end of this day, lakini muda tungali tunasoka mbele. By the end of this men's conference, ya hii mkutano ya wanaume, you will have something to testify on. Utakuwa na kitu ya kushuhudia. Then lastly, ya mwisho kabisa, allow yourself to be taught. Kubali wewe mwenyewe kufunzwa. Have a teachable spirit. Kuwa na moyo wa kukubali kufunzwa. And be ready to receive. Na uwe tayari kupokea. Be ready to receive from the Lord. Uwe tayari kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. So I know we are ready. Ninajua tayari, tuko tayari. And we shall bow down for a word of prayer as we bring our first teacher for the session, so that we can progress. Let's pray. Dear Heavenly Father, yes, we come before you this morning with a lot of humbling, with a lot of humility in our hearts. Father, we surrender unto you. We come before you as children, your children, whom you have chosen, whom you have called to hear from you, to hear what you have for us. Yes, Father, we surrender unto you, Lord. All our thoughts, yes. We surrender our ways, yes. We surrender everything unto you. Yes, Jesus. Holy Spirit, take reign upon our lives. During this session, yes, Father, you are going to speak unto each and every one of these men. The Spirit of God is going to move upon each and everyone in a special and a mighty way. Thank you because of our teacher this morning. I commit him unto you. Father, use him as a vessel. Yes, Lord. Give him the word, the message of the season. Give him the word of the time. You give him a timely word, yes, for each and every one of us. Father, we open our hearts, yes, wide open to hear and receive, yes, from you. Holy Spirit, we welcome you. Bless your servant as he will be ministering. Let him minister your power. Let him minister your glory, for your goodness and your glory. And in Jesus' name, we pray and believe. Amen. 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 So I declare this conference officially opened. And now, I want to bring to you the man of God, ready to speak to us. Welcome, Pastor.